আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সকলেই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এলকে এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল। আজ আমি তোমাদের জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব। প্যারাগ্রাফটি হলো মে ডে। মে ডে এই প্যারাগ্রাফটি বিভিন্ন উন্নত মানের স্কুলে এসে থাকে। তো এই প্যারাগ্রাফটি আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় তৈরি করেছি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি, দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি শুরু করি। মে ডে. May Day is an international holiday for working people. The 1st of May is International Workers' Day. It commemorates the historic struggle of working people throughout the world. It is recognized in all the countries of the world as a result of the sacrifice of the martyred workers in 1886. Today, workers enjoy all the privileges. Today, they get a minimum wage. They have job security, safety laws, and 8-hour working time, etc. On May 3, 1886, police fired into a crowd of strikers at McCormick Harvest Mechanic Company, Chicago. Then, from the beginning of the Industrial Revolution, people in factories had to work very long shifts, lasting up to 14 or even more hours a day. In the 1880, as a new movement selling for an 8-hour day inspired both labor unions and unionized workers. May Day has been a symbol for workers all over the world. On this day, they renew their vow to fight against oppression and for human rights. It is the day that inspires the workers to be united to realize their demands. On the whole, May Day is the day of the international unity of the working class. This day reminds the workers to stand up against exploitation and to gain better working conditions, better and better lives. এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এই মে ডে প্যারাগ্রাফটি। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। আর প্রতিদিন নতুন নতুন প্যারাগ্রাফ, স্টোরি ও বিভিন্ন ধরনের রাইটিং পেতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আবার দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আসসালামু আলাইকুম।